Então, para discutir essas questões no setor público, de como é que é a postura com relação à transparência e à disponibilização dos dados, nós temos um painel que vai ser moderado novamente pelo Ivanovski, our champion in IT and telecommunications from Macedonia. Please, Ivo. Ivo Ivanovski. Okay. I'll continue with he's until coming. he arrives. I also want to introduce Wagner Araújo, diretor de Governo Digital do Ministério do Planejamento e responsável pelo Governo Digital, diretor de Governo Digital. Por favor, Wagner. Agora chegou o Ivo. Ivo, welcome. Wagner, por favor, venha. Obrigado, Wagner. Na sequência, a Samia Melhem. E, por último, o nosso grande anfitrião, aliás, antes dele temos o Andriei Gutierrez, da IBM, responsável por Brasil, País Digital. E olha, como a gente não deu salva de palmas para ninguém individualmente, no final, quando acabar de montar, por favor, né, exercitem as suas mãos. Né? Por último, o nosso grande anfitrião internacional, o Jim Poisson, que é o secretário-geral da WCIT. E agora, todo mundo, por favor, uma salva de palmas para o painel. Ivo, the floor is yours. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you for staying for this session, Open Data. We have an excellent panel team who will discuss about what is the value of the open data and what is actually open data. For some of you, maybe are not familiar with open data, that's an initiative that was started by the UK government in order to increase the transparency of the countries among the world. And the more they open the data, the better the transparency and efficiency of the institutions, in addition to creating an exceptional amount of value of that data for the economy. For example, European Union has 28 member states right now. In 2016, by opening the data of the EU member 28 states, they expect that the direct market size will be 55.3 billion euros. That's the value by opening the data, which the government institutions do own, but they're information from the citizens of the 28 countries of the EU. By 2020, they expect that value will grow by 36.9%, and it will reach 75.7 billion euros. Again, by opening the data. Or, cumulatively, 325 billion euros of value. Now, this is just the value of the data. What we are going to discuss today is how governments can open up the data, what's the process, what is the technology that is needed in order to open the data in a format which can be reused by other government institutions, and more importantly, by the private sector. Why I'm saying more important by the private sector? Because this is where history has shown the most innovation, the most job creation has come from the private sector by reusing this data, creating apps, creating services that can be beneficial for the citizens. Example, just in 2016, this year that is coming to the end, 75,000 new jobs are going to be created in the European Union 28 member states. By 2020, that number will increase by 100,000 new jobs. That is the power of the open data. I work now for Telekom Austria Group. Austria is one of the leading countries for opening the data, for the transparency. And we constantly work with startups, with private sectors, in order to help them out, a system to open up the data. Previously, I was a Minister of ICT in Macedonia, where I was one of the drivers to open up the data sets of the Macedonian government, and we reached to a point where we had over 125 data sets open. And closely working with the private sector,
we were able to create some applications that were very, very beneficial for the citizens, especially when it comes to pollution, the green economy, and many other examples. But I don't want to go for too long. I really want to open up the panel discussions because we have some members over here who will give you a perspective of what's happening in Brazil regarding open data, which I must say Brazil is ranked 12th in the world when it comes to opening data, and that is very, very good. Then we also have from the World Bank, where we're going to discuss globally what's happening on opening data, and then we also have for the Association of the Software Industry in Brazil, which will give the perspective of how that data can be beneficial to the private sector. So I don't want to go for too long. I want to ask Wagner to share with us how Brazil has been able to achieve to become the 12th ranked country in the world when it comes to opening data. And again, congratulations to that. So Wagner, you have the floor, please. Microphone, please. Yep. Thank you very much, Ivo. I would like to say that I will speak in Portuguese because I am a mid-level government employee and I am in Brasilia, but the fact is I am very nervous to speak in English, so I will change it to Portuguese. I'm sorry to English speaker, right? Well, bom, eu não sei se a gente pode usar os slides e o aparelho que a gente vai... Está aqui. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que os dados abertos vêm de um contexto maior, de um contexto de governo aberto. Esse contexto gera valor aos cidadãos, não apenas aos cidadãos brasileiros. Essa geração de valor é ancorada em vários dos pilares do governo digital, unidade que sou responsável no Ministério do Planejamento. O pilar mais esperado pelo cidadão é o consumo de serviços públicos digitais. Porém, o pilar da participação no governo e o pilar da informação acessível é igualmente importante. O conceito de governança digital é o uso pelo setor público das oportunidades tecnológicas para melhorar o provimento dos serviços públicos oferecidos, a participação social nas atividades de governo e prover um governo mais transparente. Isso hoje é um decreto presidencial que orienta todas as agências do Poder Executivo. Vou ir um pouquinho rápido por causa do tempo. O nosso panorama legal começa no ano 2000 e culmina num decreto publicado esse ano, instituindo a política de dados abertos. O decreto 8777 reforça a tese de que os dados governamentais são abertos por default e devem seguir as regras instituídas na Lei de Acesso à Informação, caso o dado seja declarado não aberto. Por que a Lei de Acesso à Informação? Porque ela já tem bem instituído a forma de se requisitar dados governamentais e de se enfrentar instâncias regulatórias que dizem o porquê aquele dado não é aberto. Obviamente, a intenção é que essas instâncias regulatórias promovam cada vez mais a abertura de dados em vez de fechá-lo. A estratégia de abertura de dados brasileira inclui um repositório chamado Dados.gov.br, onde aponta para todas as agências oficiais de governo os dados que elas tornam aberto. A orquestração das agências de governo também é feita pela nossa equipe. A abordagem das tecnologias disponíveis e, claro, a estrutura de governança que envolve, sim,
a participação social envolvendo os empresários, o terceiro setor e as diversas unidades governamentais em nível de governo nacional e subnacional. Devemos lembrar que o cidadão não quer mais enxergar o governo como uma instância inatingível. Ele quer enxergar o governo como um prestador de serviço. E, na linha do prestador de serviço, também um governo aberto e transparente. Indo adiante, eu quero ressaltar o que Ivo muito bem colocou, que o Brasil ocupa uma posição interessante no ranking Open Data Index, 12º lugar, uma posição de vanguarda no mundo, onde se reconhece o processo de abertura de informação do país e também a publicação de seus dados abertos. O índice é o que mais nos favorece, porém, eu gostaria de ser também transparente em mostrar o Open Data Barometer, que nos posiciona em 21º lugar, posição que também nos traz bastante orgulho. Por fim, nessa primeira parte da apresentação, gostaria de dar publicidade ao repositório Dados.gov.br, onde todas as agências governamentais do Poder Executivo Federal devem centralizar a publicação de seus catálogos de dados. Atualmente, são mais de 1.100 datasets publicados, com quase 9.000 recursos publicados. Lembrando que o decreto de dados abertos é um decreto bastante recente e que deve impulsionar o número de datasets publicados. Na sequência, eu volto para mostrar casos concretos de uso de dados abertos que agregam valor ao cidadão brasileiro. Thank you for that information. Ladies and gentlemen, as we can see that the first step that each government needs to do is set up a legislation. Legislation that will be there to serve to the private sector, to the end users, that the data that is going to become available is up-to-date data. Efficiency is very important because in any business model that we will see later on, if the data is not there available on time, then the private sector is not going to have a business model that they can grow, create jobs and innovations. Cross-sector data sharing, by what Brazil has done with open data, can prove in efficiency of the services. For example, in Europe, just in 2016, they're estimating that 1.7 billion euros will be saved among the government institutions just by sharing that data. But now I'll invite Samia to come from the World Bank to share with us what the World Bank has seen when it comes to the e-governance. You're expert in e-governance for 22 years now. What are some of the other countries have done when it comes to open data? How they're doing it, how they're inviting the private sector, and what is the value that has been created by opening the data in the rest of the world? Great. Thank you very much, Ivo, and thank you for this excellent presentation. The first time I was in Brasilia was in 2012. It was around the Open Government Partnership, and Brazil was really a trendsetter. Really, a lot of countries followed Brazil's trend by starting to work on access to information law and open data after this. So congratulations to what you've done, and 9,000 data sets out there is pretty impressive from where we started a few years back. If I could have my presentation, it will be very quick, I promise. So open data has come almost as a natural new activity for us in my group, in the ICT practice, after many years of investing in the more traditional e-government. And this has come as the confluence of many dynamics, if you will. The first one is the mobile phone revolution, of course. The second one is focused on hearing from citizens. So the World Bank and many other international organizations were more and more concerned about financing these large projects, but are they really benefiting the citizens? And can we hear from the citizens on their satisfaction or feedback on these large infrastructure projects that are supposed to better their life? So with the advent of mobile phone and mobile phone applications, which most people in the world can access, the thinking around opening
government data towards results, towards impact, and around open data in general to create more value for private sector innovation started to emerge in the public discourse around 2010 that I'm aware of. And since then, with a lot of financing, mostly through small grants to do assessments, the World Bank has been financing open data activities, and you can see the list. It has grown since. And if I can tell you a little bit about our methodology, we have created an open tool called Open Data Readiness Assessment, ODRA. And it's really a questionnaire that we conduct with government and private sector in each one of the 28 countries that you have seen to assess the readiness of government to open its data, the quality of its data, the state of laws and regulation. I just want to alert you that many of my government clients have legislation from last century around data secrecy. So how to overcome that hurdle and go from data secrecy to opening data while conserving the privacy of citizens, while keeping data anonymous, and while making it also useful for private sector to create services wherever that data showed, let's say, lack of access to a specific service or a pent-up demand that was not addressed. So the demand side is very important, and we've done for the last 5-6 years in these countries you have seen and others, mobilization of all stakeholders, a little bit like what we have today, with a strong focus on the innovators, the guys with ideas, the girls with ideas, and academia. So really using existing academic centers to attract students with ideas through competition, getting them to these hackathons and conducting a lot of app challenges, boot camps, etc., to give an idea to these stakeholders of what could be done if the data was available and open around specific services, let's say transport, health, education, etc. And we always try to connect these competitions with the real challenge on the ground that the country is facing. Say Brazil wants to, the government of Brazil wants to unify health information access to all citizens and provide some online training for health workers or frontline workers. How can open data help? Where are the areas where the citizens will see the quickest wins? Can that help, let's say, avoiding road accidents, traffic incidents, etc., etc. So really putting a very practical problem and challenge government face seen through the eyes of entrepreneurs who would have access to the right data to create the right application. So we have looked at the whole ecosystem, which I just mentioned. Leadership obviously is the most important. So pushing government agencies who have data in their own silos to not only share it amongst themselves, as Ivo said, saving in Europe a potential of up to 2 billion for the taxpayers, and reusing these 2 billions for actually rolling out of services or other more needed activities. The policy and legal framework around opening data. We heard about the Open Data Act that Brazil just enacted. These are very important. In the US, we have seen also the Open Government Act really unleash a lot of innovation. And making data open by default, this is also a big move and requires a lot of consensus building and a lot of changes in the legal and policy framework, and so on and so forth. What I want to really focus on here is really financing that innovation, one of the 8 pillars that you see. And oftentimes you see all the factors here available, the right enabling environment, yet some of the financing needed for the innovators to get started on their project not being available, or being available in very small amount, and then as soon as the financing is used, the project stops. So really a challenge for all the financiers to pull together their resources so these applications using open data really go through and can scale up to the citizens. So the toolkit, which is on this website that you see, is open for everybody. It's in several languages. A Portuguese version exists. And it really, the questionnaire is around these 5 big areas. And
I'm not going to go into all details, but I really recommend, if you're interested, to look at it. And we are open to suggestions. If we are missing out on an important aspect, please let us know. The output of that assessment is an action plan. Now that we identified the as-is situation and where governments want to go, how can we bridge that gap through the right actions, the right policy intervention, and financing? And again, looking at these 8 pillars, which just by their own offer a huge communication challenge to government. So really having government agencies coalesce together through a champion, it could be Ministry of Planning, Ministry of Economic Affairs, etc., to really put forward a plan around not only opening the data, but what goes next. Because the biggest challenge that happens when data is open and the innovators are starting to work is they oftentimes do not work with the government agencies. Well, these 2 players really need one another. And to create trust, which is really what is needed here, you need that trust for the citizens to trust that government, by opening their data, will help private sector serve them better. For that, you need a lot of consultations, a lot of communications, and a really active communication campaign showing, ideally, the quick wins. And from what I've seen, the quick wins always come from providing accurate information. The more accurate and up-to-date the information is that a citizen requires, the more trust will be built for government. This is my last slide. So really, our open data strategy has been kind of an opener, if you will, and a catalyst for bigger projects that have, of course, supported huge attempts for governments to integrate their different siloed systems that use different data formats that do not talk to one another. It has helped unify survey mechanism. How do governments collect survey data from citizens, and how can they share it to come up with the smartest way to serve their citizens, but also reuse of open data within government agencies that do not need to spend months asking for data that is sitting somewhere on somebody's server, but it can be accessed immediately, and the private sector. Now, for the private sector, I just want to conclude by saying the type of training that you require for the entrepreneurs and innovators is sometimes less technical than social. Having technical geeks, technical geniuses, really think of data that is usable by people often not very educated. Often in many countries I have worked on, illiterate is a big challenge. So that whole thinking of usability, how easy is the service to use? If you are creating with that open data a map or a route of buses or whatever it is that you're creating, make sure it's easy to access. Sometimes it's by FMS, and that the people it's intended for can use it Thank easily. you. Thank you. Thank you very much. I think it's very important in that strategy that any government needs to do is to find the balance between opening data from institutions that are solely dependent on their survival by selling that data. That can be the land cadaster, that can be central registry, that can be many multiple institutions where if they don't sell the data to us, birth certificates, passports, or some other documents, then they are not going to get the finance. So it needs to be balanced between how you can open up the data, allow the private sector, who is usually always more innovation-oriented, to come up with a better use of the data. And usually what happens, I've seen many reports where you create a cross-platforms of multiple data sets, creating them into one data set, then is when the big data becomes really big, meaning in value. So that is why I want to ask the private sector now, the association of Andriei, to share with us the digital strategy of Brazil and how this data can help the companies who are members of the association to create an additional value, to create new jobs, to create innovations in Brazil. But before I give you the floor, I have to excuse myself. I have to catch a flight, and I'll allow Jim Poisson to moderate with the rest of the session. So thank you very much. I have to go. I'm very, very sorry again, but thank you very much. Andriei, you have the floor. Thank you. Well, before we begin, and while Ivo is walking out the door, I'd
go a long way back with Ivo, but I'd like to share just one thing that I was extremely impressed with. Perhaps you will. Ivo was the youngest IT minister in Europe for many, many years. He led the activities in the country of Macedonia. So, Ivo, we're honored to have you here. We wish you well in your new career and have a safe flight home. Thank you. All right. So, the private sector, your initiatives. Estamos aqui falando sobre a mágica dos dados, a importância dos dados, o quão importante os dados são. Você já pensou em ter um sistema global, uma base de dados sobre todos os tipos de tratamentos, diagnósticos de câncer? E isso poder ser acessível, disponibilizado para todos os médicos que estão eventualmente tratando um paciente de câncer? A quantidade de vidas e de sofrimento que isso não poderia ser reduzido? Você já pensou viver numa cidade onde a mobilidade urbana, todo o fluxo de veículos e de pessoas pode ser controlado, monitorado, de maneira que você permita controlar e facilitar a vida das pessoas, seja de rodovias, ferrovias, ciclovias, voos, de maneira a poupar tempo das pessoas, recursos e redução de emissão de carbono? Enfim, os dados são... A gente está vivendo uma época de uma revolução, e a nossa pergunta que a gente se fez como setor privado, na ABES, que é a Associação Brasileira de Software, e com outras entidades, o quanto a população brasileira sabe disso. Para começar, a própria palavra dados em português, ela não tem uma série de outros significados. Então, a nossa pergunta foi, o que a população brasileira sabe? O que o parlamentar brasileiro conhece sobre dados? E a partir desse momento a gente começou a ver que tem uma série de discussões importantes sendo travadas aqui no Brasil, seja no Poder Executivo, no Poder Legislativo ou no Judiciário, sobre a importância dos dados, sobre privacidade, sobre fluxo de dados. Então a gente procurou trazer a nossa contribuição em torno de uma campanha, de uma iniciativa chamada Brasil, País Digital. Queria pedir até, se fosse possível, pôr no painel. Para mostrar para a população brasileira, numa linguagem clara, simples, acessível, o que são dados. Por que os dados são importantes? Aonde os dados podem revolucionar na vida e no dia a dia das pessoas. Algumas perspectivas, como a perspectiva da proteção da privacidade do cidadão, da necessidade da proteção do consumidor, estão muito mais claras no debate, seja legislativo ou normativo brasileiro, do que outras perspectivas, como, por exemplo, como os dados podem beneficiar o interesse coletivo. Eu mencionei aqui a mobilidade urbana e a saúde. A minha colega que me precedeu e o colega Wagner, do Ministério do Planejamento, mencionaram outras alternativas, como a possibilidade de dados abertos na área de educação, de saúde e uma infinidade de outras áreas. Então, essa nossa iniciativa a gente está trazendo, foi lançada em maio desse ano. A ABES liderou a iniciativa, tem 10 entidades que participam, então contribuem com casos de sucesso, casos concretos, na área de saúde, de educação, mobilidade urbana, na agricultura, onde os dados estão contribuindo, por exemplo, na área de agricultura, pecuária, que ajuda a segurança alimentar de um país, na área de redução de poluição no meio ambiente. Eu mencionei a agricultura, onde que os dados podem ser usados para melhorar a qualidade de vida das pessoas, reduzindo a emissão de fertilizantes e outros poluentes no meio ambiente. Como os dados podem ajudar a monitorar essa poluição no solo e na água de uma maneira rápida e efetiva, para que a nossa sociedade, o poder público e a sociedade civil possam tomar atitudes rápidas, né, de maneira a beneficiar o coletivo dos cidadãos. Então, essa foi a nossa perspectiva. Lançamos em maio a iniciativa Brasil País Digital e recentemente lançamos no Facebook também
A gente quer conversar com o cidadão, conversar com a população brasileira. E, para nossa surpresa, a gente teve uma grata surpresa, lançamos faz algumas semanas, no contexto de Olimpíadas agora das eleições, começamos a colocar casos, como os dados estão beneficiando o dia a dia das pessoas com atividades físicas, uma série de dispositivos, ou nas eleições, o que existe de soluções que os eleitores podem usar, seja para conhecer o seu candidato via dados abertos do TSE, dos programas eleitorais que são depositados, ou como os eleitores podem monitorar as contas do seu candidato. E o TSE o Tribunal Superior Eleitoral aqui do Brasil fez um grande trabalho colocando diariamente as contas dos candidatos. Então, e para nossa impressão, a gente ficou muito bem impressionado com a adesão que isso está tendo no Facebook. Por exemplo, em questão de 2 semanas, a gente teve mais de 15 mil seguidores. Ontem eu estava preparando a apresentação, olhando, estudando alguns dados, eu fui checar, tínhamos 15 mil. Hoje de manhã, agora, antes de entrar aqui, eu fui olhar, já estamos com 17 mil seguidores, com um acesso diário, cada post no Facebook de cerca de 1.800 acessos, compartilhamentos. Então, a gente sente que no Brasil tem uma necessidade muito grande de informações, de como os dados estão beneficiando a vida das pessoas, e a gente está fazendo a nossa parte. Bom, eu vou parar por aqui, depois a gente continua no debate. Obrigado. Okay. Thank you, sir. What I'd like to do is to change the discussion away from the experts. I will go back to them in a moment. But part of what we do at WCIT is we'd like to be able to reach out to countries all around the world. So I'd like to start with some very, very basic questions to the panel, if I could. Let's assume for a minute that I'm a new government employee, and I hear this term, big data. What does that really mean? I mean, I have some basic questions. Myself have some basic questions as well. So what are you telling me? Are you telling me that the information that the government's collecting, massive information, massive bits of information, much of which is personal, much of which is private, you're going to tell me you're going to allow, and first of all, how do you even sort that out? I mean, you have gigabytes of data coming in daily about every aspect. I mean, I'm just trying to break this down to the basic elements. So I'd like to know, what are you collecting from a government perspective? How do you categorize this stuff? It's so big, it's so cumbersome. How can you even begin to manage it, and for what? I think I have that same question. So I hear advanced comments about, well, we're taking this and we're doing this program. I want to go back. I'd like to go back to the very beginning. So first of all, how do you collect the data? And give me examples, please, of what data are you collecting, and how are you categorizing that so it makes any kind of sense? So I'm just open the panel for this. Go ahead. Please help me out here. Ok. Bom, é uma pergunta delicada, o início de tudo. Eu gostaria de colocar um passo anterior a esse. Qual é o papel do governo de uma democracia do ano de 2016? Claro que os cidadãos querem um governo completamente novo, que fala em Big Data de uma forma que ele entenda, que fala de dados de uma forma que ele entenda. Nós podemos lotar o governo de especialistas ou nos aproximar dos cidadãos para que ele tenha uma forma mais efetiva de se comunicar com o governo. Dados abertos traz isso. Dados abertos traz discussões importantes do tipo:
Quem cataloga a minha informação? Como ela está sendo catalogada? Respondendo às perguntas aqui colocadas. Dados abertos trazem a dúvida. E os meus dados pessoais? Como o governo está protegendo? E nós podemos trabalhar isso com o governo do jeito que ele foi instituído há anos. Numa agência fechada, com burocratas como eu, tentando resolver um problema de 2016 com técnicas de 1980. Se trouxermos os nossos cidadãos, os nossos clientes dos serviços governamentais para a mesa, e isso se traz na forma de dados abertos, a discussão se torna muito mais produtiva. A discussão se torna, vence a barreira da discussão sobre dados pessoais, que hoje tratamos de uma forma, como eu falei, da década de 80, se é dado pessoal, o governo custodia, antes desse dado, não abre. Para uma forma de 2016, onde serviços, e eu não vou falar agora de serviços públicos, onde serviços digitais são oferecidos a qualquer um de nós, a partir da flexibilidade do controle dos dados pessoais. Quantos aqui não têm uma conta de e-mail gratuita, a priori, que se aproveita de seus dados pessoais para venda de publicidade? Quantos aqui não usam serviços de mobilidade urbana que não existia há anos atrás, abrindo mão, sim, de alguns aspectos de dados pessoais? O que estou aqui advogando como membro do governo não é abrirmos mão de dados pessoais, e sim tratarmos a questão como o ano de 2016 nos apresenta, trazendo o cidadão para a mesa e perguntando: você quer que o governo ofereça serviços públicos digitais, tais como a iniciativa privada oferece serviços digitais? Imagino que a resposta seja sim, até porque eles são mais baratos, são mais efetivos e admitem uma participação consumidor, provedor do serviço muito mais interessante. Entretanto, precisamos ouvir os nossos clientes, os cidadãos brasileiros, participando na mesa, e dados abertos é uma forma dessa participação, para até que ponto a discussão, dados custodiados pelo governo, e mais uma vez não estou falando de dados pessoais, dados custodiados pelo governo, agora, dados pessoais custodiados pelo governo devem ser tratados para que o governo ofereça serviços públicos digitais mais efetivos. É com essa construção, serviço público digital, que traz as cifras colocadas pelo colega Ivo. Bilhões de economia, milhares de novos empregos. O governo se reinventar e se enxergar como provedor de serviços, ao invés de seu papel tradicional de líder de uma entidade burocrática que cada vez menos atende o cidadão, principalmente os cidadãos de idade mais jovem. Thank you, sir. Samia, can you briefly, because I'd like to come back and ask you to bring the conversation back to, I'd like to come back to trying to get some examples so we can go full term on this, okay? So briefly respond to my question, please. Sure, absolutely. And I just want to remind us all the first day's presentation by Professor Duta. Do you remember he had that graph where he showed how citizens were all today more advanced in their use of digital with respect to government. Governments were lagging behind and citizens were more advanced. And I think Jim's question speaks exactly to that. Governments every day harvest, as you said, tons of data from citizens. Newborn, birth registry, people in the hospital, every transaction you make. Now, how are they collecting data? As Wagner said, is sometimes extremely disorganized. Many times it's still on paper. And that data does not know where it should go to allow government to make good decisions. How many schools they need to have, how many teachers, etc., etc. We all know that.
Where I've seen the most powerful impact is when you start to talk about open data to national statistics offices. And in fact, all these projects that I've shown you, where the World Bank has intervened on open data, they were funded through a trust fund we call Trust Fund for Statistical Capacity Building. So this office is key. And if there's any one of you here who works for Office of Statistics or Ministry of Finance, please come talk to us after this, because your role is critical. So all that data that is collected and should be central resides oftentimes with Office of National Statistics. And many of them, they understand that a lot of this data is actually quite, how to say this, is very easy to share. As an example, you mentioned agricultural data. There's no privacy involved there. The price of crops, weather information, location of road, location of water, etc. This is public goods, public knowledge. And sometimes governments get too hung up on the fact, oh my God, it's about privacy. I don't want to publish the ID number of my people. Well, you don't have to start there. Start where it's more, I would say, less controversial, more innocent. Start to put out there maps of the country. In terms of education, start to publish location of school, performance of school, maybe things related to teachers' performance. Again, doesn't have to, very anonymous. Start to publish things that the public demands, like health information, contagious disease information, God forbid, should there be something like that in the country. And you will quickly acquire more trust from citizens, and you will provide incentives for innovators to provide services related to information that governments do not currently provide. Okay, thank you. Andrea? I just queria só adicionar algumas palavras. É preciso pensar os dados abertos como uma infraestrutura pública. A partir daí é onde a gente vai construir o nosso desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, como a democracia vai se balizar. Os dados abertos são fundamentais, são um pilar fundamental para todo desenvolvimento econômico, e eu ousaria dizer até a saúde das democracias. Eu vou dar alguns dados, por exemplo, aqui no Brasil, o número de smartphones em 2011, se eu não me engano, era algo em torno de 10 milhões de aparelhos. Isso pulou para o ano passado, para o final do ano passado, cerca de mais de 76 milhões de aparelhos. E se você pega esse período de 2011 a 2015, você vê uma série de manifestações de crescimento da participação do brasileiro. Começou em 2013 com uma série de manifestações por melhoria da mobilidade urbana, que desencadeou pedidos por melhoria da saúde e da educação. A gente teve uma série de manifestações também por questões democráticas, mais recentemente em 2014 e nesse ano. Ou seja, o nosso país tem discutido muito democracia, a população está querendo cada vez mais se informar. Então eu ousaria dizer que os dados abertos, cada vez mais, são um pilar, não só para o desenvolvimento da economia digital, como para a saúde da democracia. Com os dados abertos, o próprio governo, ele pode melhorar a sua gestão, oferecer serviços públicos melhores, como o Wagner mencionou. O cidadão, ele pode ser empoderado no sentido de ter melhores informações para tomar suas decisões, no sentido de ter melhores informações para monitorar e cobrar transparência. Você tem a melhoria com os dados abertos para resolver questões societais, como, por exemplo, as que eu mencionei, a melhoria da mobilidade urbana, ou a cura do câncer, o combate ao câncer, e além, é claro, da questão da inovação e do desenvolvimento econômico. Então, eu acho que a gente precisa ver cada vez mais isso como uma questão de infraestrutura pública necessária. Agora, o tema, eu acho que a grande questão e o Wagner mencionou, como minimizar os riscos de segurança e privacidade e maximizar os benefícios para a sociedade. O Wagner pontuou muito bem, isso é uma questão que tem que ser levada para a sociedade. Quais são os riscos que a nossa sociedade está disposta a aceitar em nome dos benefícios? Isso tem que ser uma discussão aberta, democrática,
E por isso que a gente acredita que tem que ter informação, empoderar as pessoas para saber o que são dados, qual a importância, para onde a gente está indo, para que lá na frente a gente não possa vir a se arrepender das decisões que a gente vier a tomar. Okay. Thank you very much. So, in the last few minutes that we have, let me see if I understand from the experts. So what I'm hearing you say is that open data, big data, is valuable. So therefore, anyone in government and industry around the world should focus on at least understanding what value you can get out of this for your country and your economy. So let's assume you go through the requirements of security. Let's go through, you've solved the problem of privacy. You have categorized and put in lists and being able to set up a library of the data that's available. And now you have this rich farm of data that's okay now to work on. Now, let me ask you a question. So, what's the bottom line? What did you do with that data? And if you could give us some clear examples of if you as a developing country, another country, if you were to embrace this thing called open data, and if you were to invest in it, what could you get from it? What could you think if you know, a year or whatever time it takes to benefit? Okay, what's in it for me? And please, feel free to just briefly talk about some examples coming out of this open data to demonstrate why a country should begin to take this very seriously. Please. And if you could spend about 1 or 2 minutes, we only have a little bit of time. So I'd like to have all three of you give some examples, please. Certo. Se pudermos voltar às minhas transparências, eu tenho os exemplos bem gráficos. Enquanto o pessoal volta, eu vou falar de 2 exemplos muito claros. O Ministério da Saúde brasileiro disponibiliza seus dados relativos ao combate ao vírus da Zika e caso concreto de cientistas do Reino Unido utilizando esses dados abertos, colaborando com pesquisadores no Brasil. O Ministério da Agricultura disponibiliza seus dados da indústria sucro-alcooleira em formato aberto e há empresas gerando empregos e resultados positivos a partir da oferta desses dados trabalhados para a indústria que consome a cana-de-açúcar. Um exemplo claro, o dono do gerador de álcool, da usina de álcool, compra o serviço dessa empresa que consome dado aberto a respeito da safra de cana-de-açúcar geolocalizada e a qualidade daquela cana. Essa cana eu vou comprar porque ela me gera mais litros de álcool por tonelada. A indústria de açúcar, idem. As eleições brasileiras recentes, todas com diversas aplicações de dado aberto. Legislativo, a imprensa tem usado os aplicativos de dados abertos para acompanhar votações, bem como coisas básicas como o número de parlamentares no plenário. E esse especificamente é um exemplo do Poder Executivo que foi fruto de um hackathon, onde informações relacionadas a convênios, dinheiro público que não é enviado aos estados de modo mandatório, são os convênios de interesse mútuo do governo federal e do estado, são monitorados por esse aplicativo, onde o cidadão consegue observar se a sua cidade ela é diferente de outra cidade de mesmo IDH e população, baseado no dinheiro que recebe do governo federal. Os aplicativos têm o nome de As Diferentonas, ou The Difference, tá?
que indica a minha cidade com o IDH, com o número de população que ela existe, pelo mesmo recurso, com o recurso que ela recebe do governo federal, ela é melhor ou pior nos índices de educação, lazer e saúde. Para evitar que o dono da cadeira política diga, mas a minha cidade é diferente. Ela é diferente sim, mas o dado aberto mostra que nós estamos sendo menos eficazes que outras cidades semelhantes a nós. São exemplos concretos. Thank you, sir. Great examples. Samia? Yes, very quick examples. We've seen in countries, especially in I'm going to give examples from Africa because I'm pretty familiar with that. During the Ebola crisis, we've used open data to be able to see where are the highest points of the contagion and to be able to be sending medicines there. So open data was extremely useful for all the aid and health workers, so social applications. In Kenya, where we have a project which finances a large open data component, it's around 7 million around creating the entrepreneurs and the ecosystem. We have observed the birth of new services, of new SMEs that are constantly creating new services, mostly around urban mobility, mapping bus routes, mapping population, and allowing private drivers to go to areas that are totally underserved given the existing traffic and population patterns. In Burkina Faso and Tanzania, through open data, we are mapping water points that are equipped with sensors to monitor the level of water and see if some of these water points that are wells need to be fixed because there are some issues with the pump. Thank you, Samia. Okay, yes, sir, Andrea. O Wagner mencionou aqui algumas iniciativas do Brasil. Eu acho que tem uma muito boa. Eu mencionei a do TSE, né, que lançou uma série de aplicativos para monitorar as eleições agora. E o portal da Transparência também é uma iniciativa muito importante, inclusive reconhecida lá fora. Se eu não me engano, é quase 1 milhão de acessos diários. O portal da Transparência do Governo Brasileiro, onde você publica dados financeiros, todos os gastos da federação num único portal. Aqui no Brasil tem algumas outras iniciativas, por exemplo, tem uma outra que eu menciono, que chama Cadê Minha Escola?, onde eles procuram usar, isso foi criado pela sociedade civil, para usar dados, cruzar dados, seja públicos, com dados das pessoas, com aplicativo, e ver se uma escola, por exemplo, foi construída, a verba foi disponibilizada, e a pessoa pode ir lá com o celular, tirar foto, como é que foi, avançou esse projeto, como é que está isso, houve desvio de verba ou não. A ideia é buscar controlar e fazer melhor uso do dinheiro público. Eu sei que na Tanzânia e no México tem iniciativas similares. No Uruguai, por exemplo, também fizeram uma iniciativa, a Tu Serviço, na área de saúde, similar também, para cruzar os dados gastos na área de saúde com níveis de qualidade dos postos de saúde, dos hospitais, para que as pessoas pudessem monitorar, saber aonde os serviços são oferecidos e poder fazer um melhor acesso. Você mencionou o Ebola. Na Serra Leoa, o combate ao Ebola teve um importante componente de dados abertos, no qual se criou uma grande rede com o governo da Serra Leoa, com a ONU, e graças a isso foi possível você combater o Ebola. Similar, a gente está aprendendo com isso, e estamos também aqui no Brasil, na área do Zika também, que o Wagner mencionou. Okay, thank you very much. So, in summary, there is no doubt that open data is here to stay. There is no doubt that it's going to become more sophisticated and more beneficial. There's no doubt that every country on earth needs to embrace this, to invest in it, and to benefit from it. There are now tools, the World Bank showed you one a little bit earlier. There are hundreds of applications that are available for your examples to see how the benefits. So it seems to me we stumbled on or came upon a gold mine here. And so I think not all of the challenges that have been necessary in terms of privacy, but most of it has been sorted out, and now it's time to enjoy. So I want to thank you very, very much for the expert
guidance in terms of open data. And thank you very much, ladies and gentlemen, for listening to the session.